OROMIA11 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم واني باني في ربي نهامل كيس وان أسيت أرجمنيف كان ربي بكان هاجايو ربي نهالافس ربي بكان سهاجاو وان أتياد ده كان رب موتو ما رب وانا ما كنا نمني هي يادا هنو جتا أما يادا كان كي ربي سيهاغو تجنة دعائي كتنا في إسني اللي ورد افتنكا وان سنيف تاو اتجابات إسني جت أغلطوما درسا أماني بقواك يخنان سيجي إجولة كينيا موديل غدا تاتيتا إجولة كوتنان نمولة kanan hin dandeenye haati kee kan hin dandeenye ati dandeesseetta Amaanee ilaali ijoolleen caalaa deemti taanaan akka ummataattis akka biyyaattis hin guddanna Amaanee nu guddadhu haadha si deessee ji'a 9 garaatti ji'a bobaa jalatti harmoosisaa abbaa haadhaaf intala walitti akka sana kunuunsi asiin si ga'e baga gammaddan ummanni keenyas mucaa kaayyoo qabdu daangaan kamiyyuu seen daangessiin kanaaf kan qixoofte bifa kanaan argachuu keenya bifa kanaan guddisuu keessaniif isin martuu baga gammaddan yaa Waaqayyo mucaa keenya nan eebbisaa ati dheebba dhugaanuu godhi Amaanee malkaan kamuu sin qabiin gufuun kamuu si duran dhaabbatiin mirga oolii Waaqayyo si haa gargaaru bakka hanqina jirutti Waaqayyo beekumsa siif haa ta'u bakka gargaarsa barbaaddetti Waaqayyo gargaarsa siif haa ta'u ummanni keenyas akka ummataatti kan si waliin dirmatee amma dhumaatti fiigdee mo'attee immoo Oromoof ambaasaaddara kan taatu ummata keenyas kan itti yaadattu Minisootaa bichaa kan bakka buutoo doon ta'in ummata keenyas bakka kan buutu si haa godhu Ameen. Ani sunduma keessanii maqaa Waaqayyootiin nagaa sin gaafadha. Kun akkan ofii koof yaadutti opportunity guddaadha. Amaanee duwwaa utuu hin ta'in Oromoon hundumtu baga gammadaniin jedhame harka keessa rukutaa gammada. Sababiin isaa iddoo gaariitii nama dhabuurraan kan ka'e miidhama baay'ee miidhamaa irra. Yeroo baay'ee hin iyyinaa gadi baanee hojii hojjetes guddaa qaba garuu lafa dhannee hudhamne immoo qabna kanaafi Amaaneen iddoo sana Waaqayyo gargaaree yeroo geessu ofishee duwwaa geessi miti saba Oromoodhaaf saba biyyanaas rakkataayyuu qabatteeti kan isheen nattu kuni carraa guddaadha sababiiteef Oromoon isa kana irratti seexaa fudhachuutu irra jedhee yaada karaa gargaaruu nurra jiru hundumaa kunoo waraqaarra keesseetti kadhannaa keenya duwwaa miti wanti gochuun irra jiru jira kanaafi kuni carraa Oromoo isa guddaati United States keessatti tarii Amaaneen otu biyya jiraatee carraa kana hin argattu ta'a biyya dhalatte keessatti garuu biyya kana keessatti carraa kana Waaqayyo kenneeraaf nu immoo hordofnee carraan kun akka fiixaan bahu Waaqayyoon hin kadhannaa horii keenya hin gumaachinaa duukaa fiinnaa bilbila hin bilbillaa namootatti himnaa namoonni waan baay'ee godhu nama isaanii achi kaa'achuudhaaf gaaf tokko akka hin gaabbineef amma ishee duukaa hiriirree amma dhumaatti duukaa hiriirree nus sagaleen keenya gama sana keessatti akka inni beekamu gochuu akka dandeenyu Waaqayyo nu gargaaru Waaqayyo ati Amaanee gargaari wajjiniin ta'e Oromoo gargaari sabi keenya biyya keessaa dhiigaara sagalee barbaada sagalee international ta'e barbaada sagalee biyya guddaa barbaada sagalee Waaqayyo kan akka inni godhuudhaafi Waaqayyo ati nu gargaari saba kana gargaari sabi Oromoo saba garraamiidha saba bal'aadha saba baay'eedha saba kanatti immoo diinatu baay'ate yeroo diinni baay'atu immoo nama hojjetee iddoo ga'uu barbaadna nama akka Amaanee kaasi nuu kaasi namoota as keessaas akkasuma kaasi seexaatti godhe bara geriyoona kana waggaa 2-3 waggaa 4 booddee Oromoo 5 Oromoo 6tu koongireesiidhaaf deema nan abdadhan kana
waaqayyo hunduma keessan eebbisu milkaa'insiin jedha. Amaneni, she was the president of OYA, Waldaa Hawaasa Oromoo Dargaggoota, previous turte. Akkasumas isi ilaalaa guddanne kuno amma immoo rabbiin godhe koongiresiidhaaf deemu jira gaafa jettu fiigu jira gaafa jettu gammachuu akkana hin jenne natti dhagahame. Akkasumas she is our future, she is our hope, and we need to stand next to her shoulder to shoulder and do whatever we can to support her and get her where she needs to be. Not only is she going to be in Congress offices and kesa akkuma reefu jedhame adda ofii hin seentu nullee qabattee of jalatti bobaa kooluu nuu taate wajjin akka achi seennu hawaa. I will now introduce Mr. Abdul to introduce Amane Badhaso. Akkam jirtu. My name is Abdul Fattah and I am honored to introduce my friend Amane Badhaso. Amane was born in rural Oromia region of Ethiopia, grew up with her extended family in Kenya, and immigrated to the Twin Cities area when she was 13. She grew up in this community, spending her nights, weekends, and summers participating in Oromo community events. Throughout her young adulthood, Amane danced in Hawiso, showing our culture, empowering youth to organize in St. Paul and across Minnesota, and provided spaces for youth to be seen and heard. 10 years ago, Amane was the president of the Oromo Youth Association. She was also the president of the International Oromo Youth Association, an umbrella youth organization for Oromo youth around the world. As president, she fought fearlessly for the youth and human rights, especially in Ethiopia during the youth uprising. She was also an essential leader who fought to build coalitions and document abuses against children and university students. In Iowa, she led and participated in many hunger strikes in solidarity with those students suffering back home. She has been organizing in our community since she came to Minnesota. Her second week here was spent at the Oromo community, where she began understanding that she owes this state and everything for welcoming her when she felt like there wasn't much hope about the future. Central to everything she does, central to everything she does has always been community. She is who she is today because of the strength and resilience of this community. She is the daughter of this community and a product of its resilience. As the first member of our community, the first Minnesota Oromo, the first person from this family gathered here today, the first Oromo woman to run for Congress, the first Ethiopia-born woman to run for federal office, Amane is an inspiration to us all. She's an inspiration to those of us who are coming after her and following in her footsteps. She's an inspiration to those of us who are a little older and have sacrificed greatly for our families and children to thrive here. Let me remind you that she is one of those children. She is here because of that sacrifice, because of your sacrifice. She is the child our community has raised over the past 18 years. And with this opportunity, she will go to DC. She will represent us. She will go and she will speak using our voice, the resilient voice of the Oromo people. She will go and fight poverty, fight to provide opportunity for everyone, and finally make this country work for the people who have been working so hard because they believe in this country. She is going to make the American dream a reality for everyone. So without further ado, our homegrown leader and my dear friend Amane Badhaso. Akkam jirtan?
Dhageessisaa akkam jirtan? Okay, tole. Hedduu galatoomii Abdul, isin martinuu hedduu galatooma. Affeeraa keenya kabajanii as dhufuu keessaniif dhugaa, I'm getting emotional. Maaliif yoo seetan, deeggarsi keessan, it means everything to me. Duraan dursee Rabbiin galateeffachuu qaba. Haa galatoomu. Itti aanee immoo maatii kiyyaa, hiriyoota kiyyaa kan addaas jiran, hawaasa kiyyaa, hundinuu kan na guddise, kan humnaaf ija kiyya ta'ee, addaasiin naga'ee, hedduu galatooma, galanni kiyya haasamee dhumatu, garuu ulfaadha, hamtuun isin hin tuqin jedha. Maatiidhaa garuu xiqqoo seenaa isinitti himaa waa'ee kiyyaa, maqaan kiyya Amaanee Badhaasoo, ani baadiyyaa dhaladhee ijoollee baadiyyaati, daa'imummaa kiyyan biyyaa ba'ee, Minnesota guddadhee akkuma jedhan umrii 13 irraa, Minnesotaan anaa fi onnee fi hawaasa kiyya bakka jiru, kanaaf hedduu jaaladha. Jiruu kiyya hundaa yoo Minnesotaa jiraachaa ture, naannoon baay'ee deemuu jaaladhu St. Paulidha. Especially yeroo hawwisoo keessa jiru san, St. Paulimatti hawwisoo keessatti hirmaannaa, achitti nama waliif fiduu siyaasaa haarayaa kan ummataa dhaabbatu irratti dalagaa ture, daa'imummaa irraa jalqabee. High schoolii fidnaan, of course, University Hamliniin jedhamu deeme, Hamlin St. Pauli jira. Achitti saayinsii siyaasaa baradhe. Achirraa saayinsii siyaasaan eebbifame. Garuu muuxannoo hirmaanna siyaasaa hawaasaa Minnesota keessatti waggaa 10 ol qaba. Daa'imummaa kiyyarraa jalqabeen siyaasaan ummataa dhaabbatu maal fakkaata kan jedhu baay'eetti yaadaa ture. Yeroo pirezidaantiin keenya kan ammaa Joe Biden duula Minnesotatti geggeessaa ture, gahee hooggantummaa hojjechaa ture Minnesotatti. Magaalaa St. Paul immoo paartii keenya DFL Party, Minnesota DFL Party kan ta'u, hojii fi hooggantummaafis deeggarsa adda addaa irratti dalagaa jira amma. Akkasumas komishinii mirga namaa fi haqa dinagdee magaalaa keessatti komishinariidha. Saniifuu jaalala St. Paulii fi jaalala distriktii kiyyaa mul'isa jechuudha. Anaaf kaayoon siyaasaa kiyyaa, kaayoo hawaasni ani irra guddadhee halkanii guyyaa irratti dalagaa ture. Bilisa namaa, mirga namaa hunduma akka kabajnu, akka tiksinu, akka yoo namni tokko rakkate hawaasni keenya bira dhaabbatu irraa kan ka'e. Naannoo kiyya distriktii 4 amma Ramsey County hundaadha. Washington County illee keessa jira. Urga waggaa 22f nama tokko qofatu Washingtoniin jira. Dalagaa san ani akka nama tokkotti, akka nama organizerii, akka nama distriktii san keessa guddatetti, akka maatiin keenya nagayaan bilisaaf jiraachuu, akka walqixxummaan fi haqa dinagdee nama hundaa dalagu fedhu. Hooggantuun kaangresii keenya amma jirtu nu kufte jedheetiin yaada. Amma sa'a kanatti hooggantummaa yookiin kaayoo dhimmoota dhibba jijjiirama qilleensaa, walqixxummaa fi sanyii haqa dinagdee irratti xiyyeeffatu distriktii keenyaaf Minnesootaaf Ameerikaa barbaachisa. Namni kaayoo san bakkaan ga'uu danda'u ana Amaanee Badhaasoo, dhalattuu baadiyyaa Oromiyaa. Dhalattuu baadiyyaa Oromiyaa kan hawaasni keenya Minnesootaan guddisee nama rakkoo irratti haasayaa jiru beeku, nama halkanii guyyaa hawaasni Minnesootaa hundi akkamitti bira dhaabbannee siyaasaa ummata mo'achiisnaa itti amanee san nama san jedheetiin yaada. Kanaafuu lammii akkuma dhageettan gammachuu fi ulfinnaanii ani Amaanee Badhaasoo kaangresii Ameerikaaf distriktii 4 dorgomaa jira. Garuu asin ga'u dhugaa osoo jaalala keessaniif, humna keessaniif, jabina keessan osoo hin ta'ini anas dhaabadheetiin kaangresiif dorgoma jedhee haasa'u. Akkuma isiniin jedhan biyyattuu hin danda'u ture.
Kanaafuu isin galateeffachuu fedha, biyya kanas galateeffachuu fedha. Baga waliin dorgomne, baga waliin gammanne jedha. Dhugaadha waan baay'ee irratti dalaguu qabna, waan baay'ee irratti hojjechuu qabna. Chaalenjiin tokko lama dhibbayyuu hin caala. Distriktii fi steeta keenyaa fi biyya ani onnee kiyya hundaan jaaladhu Ameerikaa tanaaf. Nuuf akka hawaasaa dorgommiin kiyyaa fi mo'achuun kiyya mallattoo baay'ee jedheetiin yaada. Tokkoffaa nama rakkoo uummata keenyaa hubatu. Nama haala jireenya uummata keenyaa beeku. San qofa osoo hin ta'in nama isin wajjin guddatee as jiraatu. Nama wantoota maatii keenyaaf asittis ta'ee biyyattis ta'ee dhiisnee maaliif akka as dhumne nama beeku, nama waa'ee rakkoo keenya hiikuuf barbaachisu beeku, nama hawaasni kun guddisee reesoorsii ta'ee deeggarsa ta'ee waan hundaaf bakka kana ga'e. Amaaneen badhaasoo Waashingtanii ergamuu jechuun akka beektan fedha na ergitanii isintu na ergaa. Sagaleen keessan, gaafiin keessan, wantoonni isin dursaa yeroo hunda haasa'aa turtan, wantoonni isin halkanii guyyaa irratti qabsaa'aa turtan, ana wajjiin achi ergama jedheetiin yaada. Gurri kiyyaa gurra keessanii, miseensonni hawaasa keenyaa hundaa waliin taa'ee, waliin dubbadhee, gaafii qabdan dhiyeeffachuu akka bilbilli kiyyaaf balballi kiyya isiniif banaa ta'e adda isiniif mirkaneessuu fedha. Anaaf nama afaan isinii hiikuun barbaachisu. Afaanuma keessaniin dhimma keessan natti himuu hin dandeettan dhimma ani hin beekne yoo jiraate. Rakkoon keessan rakkoo kiyyaa, kaayoon keessan kaayoo kiyyaa, isintu asiin nagayee, isintu qabsaa'ee ani akka dhalattuun baadiyyaas dhaabattee kaangiresiif dorgomtu godhe. Kanaafuu yoo isin na ergitan akka kaayoo keessaniif waan isin bilisa baasee, waan isin maatii keessan deeggaruu akka irratti dalagu waadaa isiniif seeneadha. Anaaf isin irreedha, maatiidha, isintu bakka kanaan nagayee, isintu na jaalatee, na jabeessee, guyyaa tokkos hin dandeettu naan hin jedhin hin dandeetta malee. Kanaafuu galanni kiyya, I think fixuu hin danda'u guyyaa kana keessatti. Kaayoo fi siyaasaan kiyya nama walitti qabuudha. Nama walitti qindeessuudhaan, muuxannoon kiyya immoo baay'eedha, guddaadha. Nama baay'eetu naan jedha. Danda'amaa jedhan, danda'amaa jedha. Dubartiin teenya yeroo baay'ee siyaasaan keenya adda jedheetiin yaada. Siyaasaan keenya siyaasa jaalalaa fi hawaasaati. Kanaafuu sanyii keenya akka ceesu feenaa, isteeta kana akka ceesu feenaa, akka namni hundi nagaa waliin jiraatee, akka dinagdeen uummata nama hundaafuu, akka namni wal qixxaayeetiin nagaan bilisaan jiraatu feenaa. Hogganoon keenya kan onneeti jedheetiin yaada, siyaasa addaati. Dhaloota hegereef kaayoo fi dorgomuun keenya akka ergaa guddaa ta'ee akka fudhatamu barbaadaadha. Nuti wanti hin dandeenye hin jiru, uummata gootaati, uummata namaa fi halkanii guyyaa qabsaa'u, uummata jaalalaan wal guddisu, uummata safuu beeku, uummata guyyaa takka onnee kiyyan cabsine, walii aarrus guyyaa takka onnee kiyya cabsitanii hin beektanii. Hawaasni keenya, ijoolleen teenya, maanguddoon teenya, haadholee fi abbootiin teenya, anaaf kaleessas adhas borus irree kiyya, humna kiyya, jaalalaaf ulfinna keessaniin waan guddadhee fi sodaat akkas hin qabu. Kaampeenin keenya, kaayoon keenya, danda'uun kaampeenii keenya shakkii takka malee itti amana. Kanaafuu
sa'aatii isinirraan gubuu turtaniiru. Nuuf jiraadha. Hamileen yoomiyyuu isin hin tuqamin. Rakkoo amma keessa jirtan hin beekaa. Isin waliin onneen kiyyas madaayeera. Garuu isin nu bira jiraannaan halkanii guyyaa isiniif dalannaa. Boru ni bari'aa abshir isiniin jedha. Deeggarsa keessaniin wanti nuti hin dandeenye akka kaampeenii kanas bakkaan geenyu shakkii takkas hin qabu. Akkuma isiniin jedhee baay'ee isin jaaladha nu deeggaruuf, especially namaadha dhufe hundaa sammuu kee keessaa waan badu natti hin fakkaatu. Yeroo tokkoffaadha. Walgeettii keenya yeroo tokkoffaadha. Kanaafuu akka shakkii takka malee kaayoo keessaniif yaada keessan halkanii guyyaa osoo dhaga'u waan nuti irra qabsaa turre waggaa 50 ol saniin duras akka bakkaan ga'u akka isin shakkii takkas qabdan hin fedhu. For folks who don't speak Afaan, it's such a special day for me because these are family, these are friends, these are people who have always believed in me, and so bear with me. I will try not to get emotional, but it's truly an honor to be here. I am forever grateful that you accepted our invitation to come here. My name is Amane Badhaso, and I am the candidate for the 4th District for Congress in the state of Minnesota. I happen to be the first one in my community, so you can imagine that we have every intention to deliver for the people of the 4th, but also for the people who share the same vision for us with regards to making sure that we're fighting for economic justice, racial justice, and environmental justice. So I was born in a rural village in Oromia region of Ethiopia, and I have spent much of my childhood and adult life fighting side by side with all of you in fighting for justice and advancing the American dream. As a child, my family fled Ethiopia, like many families in this room, because of ongoing violence, and I ended up being a refugee. But my first introduction to safety and security was upon my arrival to the United States, a country that restored so much hope, dreams, community, and family love for me. I was 13 when I arrived, and what an age, right, to be immersed in a completely new culture, make new friends, make new family, and be raised by one of the most courageous people I will ever know, who sacrificed everything for me. I spent all my childhood in my current city of St. Paul, which holds a very special place in my heart. I moved there officially, though, when I went to Hamline University, where I studied political science. And in my city, I spent much of my time in organizing. I'm an electoral campaign professional, and so have worked to ensure that we elect Democrats up and down the ballot, but more importantly, that we fight for a democracy that centers working class folks and folks who have been left behind by the system and the status quo. As a working class organizer, I've always known that the current system and the status quo has left many of us behind. Our politics is now about answering to corporate interests as opposed to fighting for our working class folks, as opposed to ensuring that we tackle structural racism and discrimination that disproportionately impacts Black, Brown, and Indigenous community, a status quo that's robbing millions across this country from accessing the American dream. I am running for Congress because the people in the 4th District are being left behind. The status quo isn't prioritizing our families, and our democracy is constantly threatened by those who want to undermine it. I am running because we must prioritize economic justice, racial justice, environmental justice, and defend our democracy. In Congress, when elected by the people, I will work for the people. I will fight for health care that works for everyone, because I believe that health care is a fundamental human right. We need to ensure that every person has access to quality care
and no one is forced to choose between seeing their doctor and paying for their bills, which is why I will be the candidate that will be fighting for Medicare for all. I will work every day on behalf of the working class and fight unapologetically to build a stronger middle class and make the American dream a reality for every single person. I will put working people first and fight for the American dream agenda that will leave no one behind. So when I say we need fair wages, more union jobs, and we need to protect the dignity of all workers, I mean no exceptions. I know what's at stake for our generation, the future generation, and our planet. I will fight to pass a Green New Deal to address the climate crisis. I will fight for our children and young folks and for everyone to have access to quality education by ensuring that we invest as much as possible in our education system, in our schools, in our teachers, because we know where the future is at, and it is in our education system. For the young ones in this room that are taking a nap, I want you to listen, because I will fight for universal preschool. I will make sure that we have free college tuition for public schools and vocational education, and I will fight to cancel student loan debt, and I will not waver on that promise. We need to take bold action to achieve racial justice, to bring equity and equality to all communities, including our indigenous communities. No one will be left behind, because I will be the candidate for the people, and I have committed to ensuring that I do not take big pharma money, I do not take money from fossil fuel industries, I will not take money from the defense industry, because I believe that it is important and it is about time that we have a candidate that works for all people and not just corporate interests. And so I make a promise today, and I say this very boldly in a house full of family, that I will fight like hell to tackle structural racism along with so many who have been fighting for a true racial justice in America. Now, I happen to know a little bit about what undemocratic governments can do to you and your families. I know how devastating it can be when we do not work every single day to defend our democracy. We have seen it recently, and we will continue to see it if we don't have a champion that will ensure that we are protecting our democracy. I will fight to build not just a stronger democracy, but one where each and single person in this room will have a stake in, because we are proud Americans, and we will not allow anybody to undermine our democratic institutions. At the core of my vision, and this is something my community has taught me, and this is how I was raised, that you want to make sure that you center community, that you want to make sure that you center families, that you make sure that you don't just check in on your neighbors, but you make sure that your neighbors are good and you are there when they need you. And so being raised with that mindset, you can imagine that when I say I will prioritize our working class families, that I will make sure that our middle class families are able to send their kids to school without having to rethink their mortgage payments, that I will make sure that you can afford your prescription drugs, that I will make sure that I defend this democracy that we are so grateful to have. I am not going to be apologizing for fighting for every single one of you and your families and our families, not only in the 4th District, but also across the United States of America. And so I look forward to fighting side by side with all of you in the realization of this mission. We are going to be told that this is impossible. We are going to be told that this will be difficult. We are going to be asked about our elected experience. But I'll tell you something. When you have a candidate that reigns from you, that understands your issues, that has been where you've been,
that understands what it means to live paycheck to paycheck, that has a family member that can't be home at the dinner table because they have to work 2 or 3 jobs. When you have that kind of person reigning from your community, and they're willing to go up against the status quo, and they're willing to reject a lot of these corporate dollar money, right? That want to tempt you, that want to tell you, hey, you need a little bit of us. Hey, I have an answer for them. That there's actually the people's candidate in the 4th Congressional District, and she will deliver. And she will deliver because I think back about this, what I was thinking when I came to this country. There are opportunities. We have systems in place that will protect those opportunities, but what we need is to change the structure of who actually represents us and think to ourselves, do those people answer to us or do they answer to special interest? And I think you have the answer, and so I welcome you to join our campaign. You already have, but this is going to be a tough fight, but I know we can deliver. You are a people that have overcome so much. You have families that have overcome so much. And so I know that this is not the hardest challenge you have endured, because you being here in this room, you have overcome every challenge, every obstacle thrown in your face. And this, I think, is something that we will deliver, and it is going to shake up this state. It is going to shake up this country, because for the first time ever, we will actually have a candidate in Congress that will prioritize our families, that will prioritize our young ones, which are now awake. Thank you. And I am so incredibly privileged, and I think it's a privilege and an honor to be able to represent your community, to be able to represent, I think, a country that has given you everything. And I thank this country, and I thank all of you. And I can't wait to get to work, because I don't think that this is just possible, but I think we're going to finally deliver on the promises of the American dream. Thank you so much. I love you. State Department dura, White House dura, waggaa baay'eef iyyinee alaa namni nu dhaga'een jiru. Amma nama keessaanuu iyyuu nu barbaachisa. Not from outside, we need somebody who is the voice from the inside. Naa qabadhaa kan. Nuyi hiriira 100 baanee alaa iyyuurra Amaneen hiriyoota ishee Alexandria Cortezin hiriyoota ishee Eliaan Omaarin walitti fiddee waa'ee Oromoo buna bittee fi yoo ittimte resolutionin Oromoodhaaf barreeffamuu danda'a. We just need one person from the inside. Hiriirri 100, iyyi 100, boo'ichi 100 sagalee Oromoo international stage itti fiduu hin dandeenye. Namni tokko ittiin garuu keessa taa'ee dhimma Oromoo kana ol kaasuu danda'a. Wanti ishee barbaachisu diinerii tokko hiriyoota ishee waamuu duwwaadha. Eliaan Omaarin waammattee, Alexandria Cortezin waammattee, Rashiidin waammattee, kottaa sabni koo rakkina jala jira jechuu duwwaa ishee barbaachisa. Gaafa sana hiriirri keenya iyyuu yarataa deema. Maaliif nama keessaa nu dubbatu qabnaa jechuudha. Egaa wanti nu barbaachisu maanni, we need to ensure she is in. Akka isheen achi keessa seentu ensure gochuu nu barbaachisa. Innis kampeenii keenyaan, innis qabeenya keenyaan nama achi keessa kaawwannu, keessa kaawwannee dhimma keenya namatti dubbannu qabaachuun nurra jira. Kanan jedhan fiigichi keenya kun, karaan eegalame kun waa'ee Minnesota District 4 duwwaa miti Oromoodhaaf. It's not all about St. Paul District 4. Oromoo guutummaa United States keessa jirutti bakka buutee iddoo sana jirtu waan ta'eef Oromoon guutummaa United States keessa jiru deeggarsa agarsiisuutu irra jira Amaaneedhaaf. Kanaatiif Oromoo ta'ee lubbuu kan qabu, Oromoo ta'ee hafuura kan baafatu United States keessa kan jiru sababni inni Amaanee bira dhaabbatee akka isheen filamtuuf qabsoo hin gooneef sababii tokkittiin hin jiru.
kun waan paartiin gargar nu baasu hin jiru siyaasi gargar nu baasu hin jiru ideoloojiin gargar nu baasu hin jiru ideoloojiin keenya tokkittidha innis Amane kaangireesii keessa keenya dhimma Oromoo international stage'itti fiduu danda'utu nurra jira. Oromia 11